ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ OSPF ኤሪያ ነው። as we have seen in the previous videos, OSPF is a link state routing protocols using to communicate different segments of the network ማለት ነው። when we are using OSPF, there is rules, so we have to follow that rule in order to configure the OSPF, in order to apply the dynamic routing protocols. When we are using the same areas like IRP, RIP, and other routing protocols, there is no rules, so we can use just as this. But in the case of OSPF, there is a rule, so we have to follow that rule. Okay, so in this context, when you are using OSPF, especially in single areas, as we have seen in the previous videos, we have used single area, only one areas. But when you are using single area, so there will be different problems. There will be different problems. The first problem is it will take too much space and CPU processing. So how we are going to solve that problems? To solve this problem, we have to use what? OSPF areas. So what does mean this OSPF areas? So what does mean OSPF area የሚለውን እናያለን ማለት ነው። OSPF area is a logical grouping of routers into different areas ማለት ነው። So by default we have a single areas. So we have to group, or we have to categorize the single area into different components, different areas ማለት ነው። So አንድ single area አለን። ያን ሲንግል ኤሪያ ወደ ተለያዩ ሳብ ኤሪያዎች ወይ ደግሞ ወደ ተለያዩ ኤሪያዎች ማድረግ እንችላለን፣ ግሩፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። we can take one example. For example, when you are designing a campus network, as we have seen, one university have multiple campuses. So in order to interconnect those campuses, so we need different networks. According to that, so we can categorize those campuses into different areas. አንዱን ካምፓስ አንድ ኤሪያ ላይ ሌላኛውን ካምፓስ ደግሞ ሌላኛው ኤሪያ ላይ አድርገን ኢንተርኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምንድን ነው የተለያዩ እነኚህን ኤሪያዎች የምንጠቀመው? ደግሞ አንድን ሲንግል ኤሪያ ወደ ተለያዩ ኤሪያዎች ካታጎራይዝድ የምናደርገው ማለት ነው። For example, as we have in this topology, we have single areas. On these single areas, we have different areas, we have different components, we have different routers. For example, we have this router, we have this router. So this router is used for connecting this path and this path and this path, and this path will connect those three routers, and the other used for connecting those two routers. So we have different segments. So this one will be one segment, this one will be another segment, this one will be another segment, and this part will be another segment. So this is called what? Grouping of routers into different areas, or grouping of one network into different sub networks. ያ ማለት አንድ ኔትወርክ ወደ ተለያየ ሳብ ኔትወርክ ደግሞ ወደ ተለያየ ኤሪያ ካታጎራይዝድ ማድረግ ማለት። ለምንድነው ካታጎራይዝድ የምናደርገው? ስፔሻሊ in the case of OSPF, so if you are using single area, it will be what? Take a lot of spaces, and our database, as we have seen in the previous videos, each connected routers will send LSA advertisements. LSA advertisement or link state advertisement ላይ እያንዳንዱ ኢንተርኮኔክት ለሆነ ራውተር አድቨርታይዝ ያደርጋሉ። ይሄ ሁሉ ምን እንደሚያደርገው ኮመን የሆነ ዳታቤዝ ነው ሼር የሚያደርጉት። የኛ ቶፖሎጂ በሰፋ ቁጥር ያ ዳታቤዝ የሚሆናል ማለት ነው። በጣም በልክ ይሆናል፣ በጣም ብዙ ስፔስ ይወስዳል ማለት ነው። and also it will difficult to handle that database ማለት ነው። ዳታቤዝን ሃንድል ለማድረግ
በጣም እንቸገራለን ማለት ነው። ሶ ያን ቀላል ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤሪያ አንድን ይህን ኔትወርክ ወደ ተለያየ ሴግመንት ምን ማድረግ ነው? ካታጎራይዝድ ማድረግ ማለት ነው። ሶ but in the condition still all the routers must be in the same area ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ይሄኛውን ኤሪያ ዋን ካል ነው። ሶ እነኚህ ራውተሮች the same area መሆን አለባቸው። the same thing for this one also, the same thing for this one also, and the same thing for this part also. So in the same area መሆን አለባቸው and also they have to share the same database ማለት ነው። So the only advantage of this area used for what? Solving different complex problems ማለት ነው። Space problem, CPU process problem, and also database problems ማለት ነው። So እነኚህን ፕሮብለሞች ሶልቭ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ኦኤስፒኤፍ ኤሪያ እንጠቀማለን። አንድን ሲንግል ቶፖሎጂ ወደ ተለያየ ኤሪያ ካታጎራይዝድ ማድረግ ነው ማለት ነው። የኤሪያ የኦኤስፒኤፍ ኤሪያ አድቫንቴጁ ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ምንድነው? ኦኤስፒኤፍ ኤሪያ ሩልስ ነው። ሶ ኤሪያውን ካታጎራይዝ ስናደርግ የተለያዩ ሩሎች አሉት። ሶ እነዚህ ሩሎች ምን ምን ናቸው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ the first one ምንድነው? must have one area called ኤሪያ ራውተር ኤሪያ ዚሮ ደግሞ ባክቦን ኤሪያ የምንለው አንድ ኤሪያ ያስፈልገናል ማለት ሶ from the beginning we have only single areas. So from that single area, so we have to use the first part as ባክቦን ኤሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስንት ኤሪያ አለ? ይሄኛው ፓርት ኤሪያ ዚሮ ደግሞ ባክቦን ኤሪያ ይባላል። ሶ ይሄኛው ኤሪያ ዋን ነው፣ ይሄኛው ኤሪያ ቱ ነው፣ then ይሄኛው ኤሪያ ስሪ ነው። ሶ must have one area called ኤሪያ ዚሮ ደግሞ ባክቦን ኤሪያ የሚባለው ሶ ይሄኛው አንድ ባክቦን ኤሪያ አለን ኢን አወር ኮንቴክስት ማለት ነው። ሶ ከመጀመሪያው እንዳያችሁት ይሄኛው ምንድነው? ኦንሊ ሲንግል ኤሪያ አለ፣ ምንም አይነት ኤሪያ ካታጎራይዝድ አላደረግንም። ሶ ዊ ሃቭ ኦንሊ ሲንግል ኤሪያስ ሶ ዊ ሃቭ ቱ ካታጎራይዝ ዊ ሃቭ ቱ ግሩፕ ዊ ሃቭ ቱ ሎጂካሊ ግሩፕ ዲስ ቶፖሎጂ ኢንቱ ዲፈረንት ኤሪያስ ማለት ነው። አወር ሜን ፐርፐዝ ማለት ነው። ሶ as we have seen this from this topology, so we have four areas: area 0, area 1, area 2, and area 3 ማለት ነው። So the second rule, all router areas must be connected to area 0 ማለት ነው። So area 0ችን ይሄ ነው ባክቦን ኤሪያ የሚባለው ይሄ ፓርት። So area 1 ከኤሪያ 0 ጋር should be connected, area 2 should be connected with area 0, and area 3 will connect to the area 0 ማለት ነው። So for example, as we have seen those areas ምን እንላቸዋለን? ኤሪያ ባክቦን ኤሪያ ቦርደር ራውተር ኤሪያ ቦርደር ራውተር እንላቸዋለን። ምክንያቱም ኤሪያ ቦርደር ራውተር ለምን ይጠቅማል? ሁለት ኤሪያዎችን ኢንተርኮኔክት ለማድረግ ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል we have seen this one ይሄኛው ኤሪያ ዋን እና ኤሪያ ዚሮን ኮኔክት ለማድረግ ነው። እቺኛው ራውተር ደግሞ ኤሪያ ዚሮ እና ኤሪያ ቱን ይሄኛው ደግሞ ኤሪያ ስሪ እና ኤሪያ ዚሮን ኮኔክት ለማድረግ ማለት ሶ አትሊስት ዋን ኤሪያ ቦርደር ራውተር ዊ ኒድ ማለት ነው። ሶ ዊ ኒድ ዋን አትሊስት ዋን area border router. So this is our area border router, this our area border router, and this one is our area border router ማለት ነው። So the another one, the interface facing must be in the same area. ያ ማለት ይችኛው ኢንተርፌስ እና ይቺ ኢንተርፌስ should be in the same area ማለት ነው። or they should be share the same area ማለት ነው። So for example ይሄኛው ኤሪያ ኤሲ 0/3 0/ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ ኤሲ 0/3/0 ከሆነ እነኚህ ሁለት ኢንተርፌሶች ምንድን ናቸው ማለት ነው? they should be in the same area ማለት ነው። አንድ ኤሪያ ውስጥ መሆን አለባቸው። ይሄኛውም እንደዛው አንድ ኤሪያ ውስጥ ይሄና ይሄም እንደዛው አንድ ኤሪያ ውስጥ or this one should be in the same area or this one should be in the same area ማለት ነው። እነኚህ those are our basic area rules ማለት ነው። OSPF area rules ማለት ነው። So this is about what our OSPF area rules ማለት ነው። And the third point this video is major problems in the OSPF routing protocols ማለት ነው። So major problem ምን ናቸው? ኤሪያ የምንጠቀመው ለምንድን ነው የሚለውን የምናይበት ነገር ነው። The first one ምንድን ነው? The access level routers running out of memory ማለት so single area especially if we are using single area, so our access level routers running out of memory, so we need large space and we need large memory ማለት ነው። This is the one major problems in the OSPF ማለት ነው።
And the second one, whenever there is change, if there is change, the whole system will be updated or the whole router will be updated. So for example, change ካለ ለምሳሌ አንዱ ኢንተርፌስ ፌል ሊያደርግ ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል as you have seen this one. so ይሄኛው ኢንተርፌስ ፌል ካደረገ ኦር ደግሞ ሌላ ኢንተርፌስ ጋር አፕላይ ካደረገ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? the whole system ሁሉም በአንድ ላይ አፕዴት ይሆናል ማለት ነው። አፕዴት ሲሆን so it takes time even and it will take more space ማለት ነው። so and it will disturb the whole system ማለት ነው። the whole systemaችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲስተርብ ያደርጋል ማለት ነው። so በዛ መሰረት ኤሪያ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሪሲቪንግ ቱ ሜኒ ኤልኤስ አድቨርታይዝመንትስ ሶ ከአንዱ ፓርት ወደ ሌላኛው ፓርት ሪሲቭ ስናደርግ ለሁሉም ነው ሪሲቭ የሚያደርገው ሶ ቢኮዝ ዴይ አር ሼሪንግ ዘ ሴም database ማለት ነው። at that time so it will be disturb the network and it will disturb the communication and our communication will be slow ማለት ነው። so if when we are categorized into different areas, so that update should be exist in that specific area only. So the other area will not face the problems, and the other area will not update, and the other area will not change from the based on the first triggers, from the first triggers. And the other one running to many algorithms, especially in the distribution ራውተር ማለት ነው። አውር ዲስትሪቢዩሽን ራውተር ነው ሞስትሊ ይሄኛው ነው። ሶ እዚህ ላይ የሁሉም አፕዴት ካለ ሶ እዚህ ላይ የተለያዩ አልጎሪዝሞች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ራን ያደርጋሉ ማለት ነው። የምንፈልገው የዚህኛውን ኤሪያ ከፈለግን አፕዴት ማድረግ ከፈለግን ይሄኛውን ኤሪያ ብቻ አፕዴት ማድረግ ከፈለግን ሶ የነዚህኛው አልጎሪዝም እና የዚህ የሁለቱ ኤሪያ 1 ኤሪያ 2 እና ኤሪያ 3 አልጎሪዝም እዚህ ጋር ራን መሆን አይችልም። ምክንያቱም ራን መሆን የሚችለው እዚህኛው ሲንግል ኤሪያ ላይ ነው ማለት ነው። መልቲፕል ኤሪያ የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ግን ሲንግል ኤሪያ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው አልጎሪዝም እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ላይ ራን ይሆናል። ሶ we will have too many algorithms running, too many algorithms in the distribution router ማለት ነው። and the link state database gets larger ማለት ነው. especially if we are using single database, so our link state database will be larger because especially if you have updates, so at that time our database will be larger and it will increase the information, it will increase the database ማለት ነው. and it will disturb our communications and the communication maybe it will be slow ማለት ነው. so we have to solve this problem by using different areas ማለት ነው. and the another one the routing tables get larger ማለት ነው. so የኛ ራውቲንግ ቴብልስ ኦልሶ ይሆናል ማለት ላርጀር ይሆናል። ምክንያቱም አንድ ዘሴም የሆነው ዳታቤዝ ሼር ስለሚያደርጉ አፕዴት ባደረገ ቁጥር ኦር ፌል ባደረገ ቁጥር አፕዴት ሲኖር ያ ቴብል ራውቲንግ ቴብል ምን ይሆናል ማለት ነው ጌቲንግ ላርጀር ማለት ነው። so it will take time, it will take a lot of spaces and our communication will be interrupted ማለት ነው. and another problem is what increased memory and CPU load on the routers ማለት ነው. so if we are using the same area, so we will need more space and we will take a lot of CPUs in order to process, in order to handle that large data arrays ማለት ነው. so those are the common problems in the OSPF routing protocols ማለት ነው. so we have to solve those problems using OSPF areas ማለት ነው. so as we have seen, OSPF areas means grouping the networks into different networks or ደግሞ grouping single areas into different areas ማለት ነው. so with the help of this solution, so we can solve our problems, especially those problems should be solved by using different OSPF areas ማለት ነው. so solution is to solve the OSPF problems ማለት ነው. so when we are using areas, so the first one to solve the above problems, we need what? OSPF areas ማለት ነው. The above problems means those problems. So using OSPF areas, so we can solve those problems ማለት ነው. And another one, all the routers maintain the same database within in the area ማለት ነው. ያ ማለት ኤሪያ ላይ አፕዴት የሚያስፈልገን ከሆነ so ሃንድል የምናደርገው ኤሪያ እዚህ ውስጥ ብቻ ነው ማለት ነው። ኤሪያ 2 እና ኤሪያ 3 ኦር ኤሪያ 0 ምን አይደረግም ማለት ነው ዲስተርብ አይደረግም። ደግሞ ኤኒ አክቲቪቲ ኤኒ ቼንጅ ካለ
አፌክት የሚያደርገው ይሄኛውን ሲንግል ኤሪያውን ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዳቸው ኤሪያ የራሳቸው የሆነ ኮመን ዳታቤዝ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የዚህን ኤሪያ ዲስተርብ አደረግም፣ ይሄኛው ዲስተርብ አደረግም፣ ይሄኛው ዲስተርብ አደረግም። ሶ ኢፍ ዴር ኢዝ አፕዴት ዜር ዊል ቢ ቼንጅ ኦን ዲስ ኤሪያ ኦንሊ ማለት ነው። ሶ ኦል ዘ ራውተርስ ሜንቴን ዘ ሴም ዳታቤዝ ዊዝን ዘ ኤሪያ ማለት ያ ማለት ይሄኛው ኤሪያ ዘሴም ዳታቤዝ ይጠቀማል፣ ይሄኛውም የራሱን ዳታቤዝ ይጠቀማል፣ ይሄኛውም የራሱን ዳታቤዝ ይጠቀማል፣ ይሄኛውም የራሱን ዳታቤዝ ይጠቀማል። ዴርፎር OSPF areas ማለት ነው። ሶ the size of the database will reduced ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው የምንጠቀመው ዳታቤዝ እና ይሄኛው የምንጠቀመው ዳታቤዝ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ሶ ሳይዝም የተለያየ ነው ዲፔንድ ኦን አወር ቶፖሎጂ ማለት ነው። ሶ the size will be reduced ማለት ነው። ሶ we can minimize space and we can minimize process ማለት ነው with the help of these OSPF areas ማለት ነው። and another one restrict any changes within that area not disturb other areas ማለት ነው። if we have changes so the update will be handle on this area ማለት ነው። the update will handle on this area ማለት ነው። so we cannot disturb other areas ማለት ነው። and the routers in the same area participating in the algorithm ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ኤሪያ የራሱን አልጎሪዝም ፓርቲሲፔት ይሆናል። ሶ የሌላኛው አልጎሪዝም እዚህ ውስጥ ላይ ምንም አይነት ሚንስ አይኖርም እዚህ ውስጥ መጥቶ ሃንድል የሚሆንበት ኬዝ ማለት ነው። ሶ የእያንዳንዱ ኤሪያ አልጎሪዝም እዛው ኤሪያው ላይ ነው ሃንድል የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ኢን ሲስኮ ሪኮመንድስ ኖት ዩዝ ሞር ዛን 50 ራውተርስ ኢን ሲንግል ኤሪያ ማለት ነው። ሶ እንደ ፋይናል እንደ ማጠቃለያ የምናየው ሲስኮ በራሱ you have seen the previous video especially the routing ፕሮቶኮሎች በሲስኮ ነው ዲቨሎፕ የተደረጉት። ሲስኮ ሪኮመንድ ያደርገው ምንድን ነው አንድ ሲንግል ኤሪያ ላይ ከ40 እስከ 50 ራውተሮች ቢጠቀሙ ሞር ሪኮመንድድ ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። as a network engineer and as a network administrator, so we have to use 40 up to 50 routers in the single area depend on the Cisco recommendation. So this is today's video and today's discussion. So if you like this video, please subscribe, share, and comment. And next we'll see the configuration of SPF. So up to that, bye bye.